Geography lesson number 3, India climate. Climate type. India has tropical monsoon type of climate. This is because a greater part of India lies in tropical zone and its climate is greater influenced by monsoon winds. What's the meaning of this paragraph? We all know that equator earthನ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೆಟರ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಳಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೀಜನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕೇಪ್ರಿಕಾನ್. ಈ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂತ. ಏನಿದು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಂದರೆ ಸೀಸನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ವಿಂಡ್ಸ್. ಗಾಳಿ ಹೇಗೆ ಬೀಸುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೀಸನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಮಾನ್ಸೂನ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ climate. The main factors which influence on the climate of India are location, water bodies, relief features and monsoon winds. So the climate of India varies from one region to another, from one season to season. So climate ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲಿಂದ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. It is as simple as that. We know that ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಸ್ನೋ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸ್ನೋ ಬೀಳುತ್ತಾ? ನೋ, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಲೊಕೇಶನ್, ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್, ರಿಲೀಫ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ವಿಂಡ್ಸ್. ಯಾವ ವಿಂಡ್ಸ್ ಬ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ, ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಸಿ ಆರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದ ವಿಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀಜನಲ್ಲೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೀಸನ್ ಟು ಸೀಸನ್. ಹೋಲ್ ಇಯರ್ ಬಿಸಿಲಿರಲ್ಲ, ಹೋಲ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಅ ಸಮ್ಮರ್, ವಿಂಟರ್, ರೈನಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 3 ಲೈನ್ಸ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 4 ಸೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಮಿಟಿಯೋರಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಏನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ದಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಮಿಟಿಯೋರಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದ 4 ಸೀಸನ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟು ಫೆಬ್ರವರಿ, ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟು ಮೇ, ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಜೂನ್ ಟು ಮಿಡ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, the retreating monsoon season mid-September to November. You have to buy at this 4. I know that you will remember 3. Just remember the 4th one, retreating monsoon season, and along with the month. So now we are studying about the first season, the winter season. During this season, the rays of sun fall vertically over southern hemisphere. ಸೊ ಈಕ್ವೆಟರ್ ಅರ್ತ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್. ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತೀವಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ನ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಟ್ಸ್ ಆಬ್ಲಿಕ್ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಸನ್. ಏನಿದು ಆಬ್ಲಿಕ್ ಅಂದರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಇಮೇಜ್, ಆಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್. ಈ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಥರ ಸನ್ ರೇಸ್ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಆರ್ ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೈ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ದು ಟೆಂಪರೇಚರು, ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ are low, sky is clear. It is cool in north and warm in south. North Indiadalli or it is cool and in south part it is warm.
January is the coldest month. The hilly areas of Kashmir, Himachal Pradesh record the lowest temperature. Dras near Kargil has recorded the lowest temperature minus 60 degrees Celsius. ನಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 23ಗೆ ಫಾಲ್ ಆದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಿವರಿಂಗ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ minus 60 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ದ್ಯಾನ್ ಯೋರ್ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಬರೀ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡ್ರಾಸ್ ನಿಯರ್ ಕಾರ್ಗಿಲ್. ಡ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್. ಡ್ಯೂ ಮತ್ತು ಫಾಗ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್. ಡ್ಯೂ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ವೇಕಪ್ ಇನ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ನೀರು ನಿಂತಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡ್ಯೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಗ್ಸ್, ದ ಮಂಜು ವಿಚ್ the cotton field where you cannot see the other person, that we call it as fog. There is heavy snowfall in mountain area. India gets only 2% of its annual rainfall during winter. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋತೀರಾ ಅಂದರೆ oblique sun rays, temperature humidity are low, clear sky, cool in north, warm in south, heavy snowfall in mountain area, and it gets only 2% of annual rainfall. Next season is the summer season. During this season, the sun rays are vertically over the northern hemisphere. Northern hemisphere, it falls vertically. You can see in the image again. Hence, the temperature is high in India. It is hot, dry, sultry. The highest recorded temperature is 49.4 degrees Celsius at Ganganagar in Rajasthan. Convectional rain occurs locally in some parts of country. It is known as Handis in Uttar Pradesh, Kala Baisakis in West Bengal, mango showers in Kerala as it helps the mango crop, coffee blossom in Karnataka as it is beneficial to coffee crop. India receives only 10% of its annual rainfall during summer. Rainfalls the sun rays ಹೇಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ. ದ sun rays fall vertically over the northern hemisphere, ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಟ್, ಡ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲಟ್ರಿ. ದಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ 49.4 degrees Celsius. ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನಲ್ ರೈನ್ ಅಕರ್ಸ್ ಲೋಕಲಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರೈನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ ಹಂದೀಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಕಾಲಾ ಬೈಸಾಕೀಸ್ ಇನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಶವರ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟು ಮೇಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಗ್ರೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ rainfall will be useful for the growth of mango, so they call it as mango showers. Coffee blossom because ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. The overall rainfall percentage is 10%. Winter season the 2%, summer season the 10%. The next season we are studying is about the rainy season. The rainy season, it is also known as southwest monsoon season, since the temperature rises by the end of summer season. A low pressure area is developed over central India. You should remember this. Temperature ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ temperature is increasing and pressure is less in the central India. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಓವರ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್. ಎನ್ಸ್
the moisture laden winds blow from southwest towards India. ಈ ಲ್ಯಾಡನ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ವಿಂಡ್ಸ್, ಅಂದರೆ ವಿಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಾಂಶ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಂಡ್ಸು ವಾಟರಿಂದ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಬ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಬ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ದೇ ಬ್ರಿಂಗ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಟು ದ ಕಂಟ್ರಿ. ದೇ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ರೈನ್ಫಾಲ್. ಸೊ ಈ ರೈನಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 75% ಆಫ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಅಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2% ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ, ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ 10%, ರೈನಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ 75% ಆಫ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಅಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 2 branches of southwest monsoon, the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. The Arabian Sea branch strikes the western Ghats and causes heavy rainfall to the western side of western Ghats. The rainfall decreases towards the eastern slopes of western Ghats as it lies in rain shadow area. ಸೊ ಈ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನು 2 ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸೀದು. ಈ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸೀಯಿಂದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ದ ಮೋರ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಟು ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್. ಒಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದಮೇಲೆ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 sides, ಈಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಸ್ಟ್. ಈ ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ಗೆ ರೈನ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಅ ರೈನ್ ಶ್ಯಾಡೋ ಏರಿಯಾ, ಅಂದರೆ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋ ಏರಿಯಾಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೈನ್ ಶ್ಯಾಡೋ ಏರಿಯಾ. ದ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಕಾಸಸ್ ಹೆವಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಹಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇಘಾಲಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸ್ಸಾಂ. ಈ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲಿಂದ ಬರೋ ವಿಂಡ್ಸ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇಘಾಲಯ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂಗೆ ಹಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ರ್ಯಾಶಿಂದ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಅಕರ್ ಇನ್ ದ ಮೇಘಾಲಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸ್ಸಾಂ. ಹೆವಿಯೆಸ್ಟ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೌಸಿನ್ ರಾಮ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಮೌಸಿನ್ ರಾಮ್. ಈ 9 ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೌಸಿನ್ ರಾಮ್ ಇನ್ ಮೇಘಾಲಯ. ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್. ಈ ರೈನಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. That is, it is the southwest monsoon, temperature end of summer, so it increases the low pressure on the central India. On the other hand, high pressure on the Indian Ocean. So winds blow ಆಗುತ್ತೆ. ಈ winds will bring the rainfall. So how much percentage? 75%. ಇದರಲ್ಲಿ 2 branches ಇದೆ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ಗೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ದು ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ರೈನ್ ಟು ದ ಮೇಘಾಲಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸ್ಸಾಂ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಮಾನ್ಸೂನ್. ಇನ್ ಅರ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, low pressure is gradually replaced by high pressure over the land mass. A low pressure area is developed over the Bay of Bengal. As a result, the southwest monsoon starts retreating and starts blowing from northeast towards the sea. Hence, this season is also known as northeast monsoon season. It is a season of unsettled weather conditions. India receives only 13% of its annual rainfall during this season. The coast of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha get the rainfall during this season. Tropical cyclones frequently occur in Bay of Bengal during this season and cause some damage along the east coast. E paragraph is completely opposite to the rainy season. Retreating is itself, it's giving back. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೈನಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಯು ನೋ ದಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಪ್ರೆಷರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇನ್ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ
ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿ ಆರ್ ಓಷನ್. ಅದೇ ರೀಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಮಾನ್ಸೂನಲ್ಲಿ winds, that is the temperature reduces, so the pressure on land increases and the pressure in the sea, that is Bay of Bengal ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಂಡ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಟು ವೇರ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ರೈನಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್. ಸೊ retreating itself ulta path, so the direction of wind also become ulta. south west ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ ಬ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ದ ಸಿ. ಹೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸೀಸನ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್. ಈ ಸೀಸನ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ 13% ಆಫ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು. ಸೊ ದ ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, ಒಡಿಶಾಗೆ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್. ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್. ಏನಿದು ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ರೀಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿ, ನಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ cyclones is tropical cyclone. The pressure of land is more and the water is less. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the winds try to circle, they get spirally circled. ಈ ಸ್ಪೈರಲಿ ಸರ್ಕಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್. ಈ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸಿಂದ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಮತ್ತು ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಸ್ಟ್, ಈಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ರೈನ್ಫಾಲ್. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ amount of rainfall in India we can divide into 3 broad zones. Rainfall ಆಗೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೇಲೆ ವಿ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು 3 ಝೋನ್ಸ್. ಹೇಗೆ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಮೆಷರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಿಂದ, ರೈನ್ ಗಾಜ್. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಹೈಟು ಮತ್ತು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ ಕೆ ಜಿ ಮೂಲಕ ನಾವು ವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಥರ ರೈನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಹೆಸರು ರೈನ್ ಗಾಜ್. ಸೊ ದ 3 ಏರಿಯಾಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಲೋ ರೈನ್ಫಾಲ್, ಏರಿಯಾಸ್ ವಿತ್ ಲೋ ರೈನ್ಫಾಲ್, ಏರಿಯಾಸ್ ವಿತ್ ಮಾಡರೇಟ್ ರೈನ್ಫಾಲ್, ಏರಿಯಾಸ್ ವಿತ್ ಹೆವಿ ರೈನ್ಫಾಲ್. ಏರಿಯಾಸ್ ವಿತ್ ಲೋ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ರೈನ್ಫಾಲ್ ಏನಾದ್ರು 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಏರಿಯಾಸ್ ವಿತ್ ಲೋ ರೈನ್ಫಾಲ್. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಚ್, ದ ಥಾರ್ ಡೆಸರ್ಟ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಜಾಯ್ನಿಂಗ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಅಡ್ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ಗುಜರಾತ್, ನಾರ್ತ್ Saskar range and the rain shadow area of Western Ghats. Royally in Jaisalmer of Rajasthan receives the least amount of rainfall, that is 8.3 centimeter, and it is the driest place. So you can see in the map below 40% plain idella, this part, that is your low rainfall area. Next 40 to 60 ಇದೆ, that is with ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರೋ ಲೈನ್ಸು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅಡ್ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಜೊತೆಗಿರೋದು. ಅಡ್ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕದ್ದೇ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆಲ್ಸೋ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ಲೋ ರೈನ್ಫಾಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಲೋ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ಗುಜರಾತ್. ಮತ್ತು ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಬಂದಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದು, ರಾಯ್ಲಿ ಇನ್ ಜೈಸಲ್ಮಾರ್. ಅದು ಎಲ್ಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ, ರಾಯ್ಲಿ ಇನ್ ಜೈಸಲ್ಮಾರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಏರಿಯಾಸ್ ವಿತ್ moderate rainfall 50 to 100 centimeter. It is along the belt extending from northern Punjab to Cape of Kanyakumari. It is the border in the north and broader in the north and narrower in the Peninsular India between the Western Ghats and Eastern
Ghats. As you observe the 60 to 100 in the map ಅಲ್ಲಿ 60 to 100 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಡರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಡ್ ಆಗಿದೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವಿ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬರ್ತಾ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ನ್ಯಾರೋವರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ದನ್ ಪಂಜಾಬ್ ಟು ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ. Next is about the areas with heavy rainfall 100 to 250 centimeter. It is found in 4 separate belts. Heavy rainfall 4 places, 4 belts allagutte andre 4 places you can just analyze. A narrow belt in Western Ghats, a belt from Jammu Hills through Himachal Pradesh in the top, northern Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal. Again the third one is northeastern India, Monsoon located in this region, and west coast and western side of Western Ghats. So these are the 4 belts which have more rainfall. In the first belt is narrow belt in Western Ghats, small belt in Western Ghats. Next is Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, northern Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal. Next is about your Mayasaran, that is your Meghalaya or Assam part, northeastern India. Next is about the west coast and western side of Western Ghats. This completes the climate lesson.